dear students, and welcome back to the session. In the previous session, we were discussing about electrical resistance, and also we had discussed about the limitations of Ohm's law, right? So electrical resistance ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ Ohm's law ನ study ಮಾಡ್ತಾ, and on what factor it depends. All those things we had discussed in the last session, right? So while discussing the factors on which electrical resistance depends, we saw electrical resistance depends on the temperature, the nature of the material, and also the dimensions of the conductor. So in this session, let us discuss regarding a new concept, that is electrical resistivity. Just mentioned, we were discussing about electrical resistance, right? Electrical resistance andre eno, it's a property of a substance which opposes the flow of electric current, right? And it depends on these factors, that is the length of the conductor, the area of the conductor, the temperature of the conductor, and the nature of the given material, right? So how the resistance depends on the dimensions, it directly depends on the length of the conductor and inversely dependent on the area of the conductor, right? So if you remove this proportionality, we get a proportionality constant that is called as resistivity, that is represented by the letter rho, right? So ಇದನ್ನ ನಾವು resistivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is this resistivity, or it is also called as specific resistance? ಅದನ್ನ ನಾವು specific resistance ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is usually denoted by the symbol rho. Fine. As you know, R is equals to rho into L by A. Since R is directly proportional to L, the length of the conductor, and inversely proportional to area. If you remove this proportionality, we will get a proportionality constant, that is rho. Here rho is what? Rho is nothing but the electrical resistivity or specific resistance. Or if you rearrange this equation for electrical resistivity ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you take it to the left hand side and take this resistance to the right hand side, then this denominator will go to the numerator and numerator stands in denominator, right? So this will be the formula for electrical resistivity. Now to define the electrical resistivity, let us assume the area of the conductor is 1 unit and length of the conductor is 1 unit. Then what happens? Resistivity will be equal to the resistance of that unit conductor, right? So we can define resistivity as resistivity of a material is equal to the resistance of an object in the form of a unit cube. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. Resistivity is denoted by rho, whereas resistance is denoted by the letter R. Resistance depends upon the dimensions of the given conductor, but whereas resistivity is independent of the dimensions, because when we are talking about resistivity, we are assuming that the dimensions of the conductor are unit. Okay. Now SI unit of resistivity. SI unit of resistivity ಏನು? Ohm meter. Okay. Resistance ಗೆ SI unit is ohm, whereas resistivity or specific resistance ಗೆ SI unit is ohm meter. And dimensional formula for this resistivity is M, capital M, L to the power of 3, T to the power of minus 3, A to the power of minus 2. ಇದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ resistivity, electrical resistivity, or it is also called as specific resistance. Talk about the factors on which resistivity is depending. Factors on which resistivity is depending.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಫೈನ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, it does not depends on dimensions, which means it depends only on the temperature. It depends on temperature, and it also depends on the nature of the material. It depends on nature of material. Okay, so one thing you should always remember, just like resistance ತರ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೋಟ್, resistivity does not depends on dimensions. It is independent of the dimensions. So this is the factors on which the resistivity will be depending. Let's define few more important terms which will be useful throughout this chapter. Okay, so let us define current density. Current density anta helidre eno? Current density means current per unit area. Okay, athwa it can be defined for at a point within a conductor. It is the current per unit area of the cross section around that point. So current density is usually denoted by the letter J. Okay, capital letter J inda ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So mathematically if we write an expression, current is denoted by current per unit area of cross section. I by A refers to current density, that is J. And whether it is a scalar or vector quantity, current density is a vector quantity. Okay, although current is a scalar, but current density is a vector quantity. What will be the direction of current density? Current density direction ಏನಿರುತ್ತೆ? Current density direction will be in the direction of electric current. Electric current direction ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ direction ಅನ್ನು ನಾವು current density direction ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Right? SI unit of current density is ampere per meter square. Okay, ampere per meter square. Okay, symbolically you will write capital A per meter square, or you can also write it as capital A m to the power of minus 2. So this is the SI unit of current density. And what about the dimension of the current density? Current density dimensions ಏನು? Dimensional formula. Dimensions are m to the power of 0. Dimensions are m to the power of 0, L to the power of minus 2, T to the power of 0, capital A. Similarly, there are few more definitions which you must remember. One is conductance. Conductance anta ಒಂದು definition ಬರುತ್ತೆ. What is this conductance? Conductance means it is the reciprocal of the resistance. Resistance ಗೆ reciprocal ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is equal to the inverse ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ reciprocal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Inverse of resistance. Resistance ಅಂದ್ರೆ opposition for the flow of electric current, right? Opposition ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೆ, there are no more much collisions between the positive ions and the free electrons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ free electrons are moving freely in the conductor and conductance of the conductor is more ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
right? So mathematically usually we denote this conductance by the letter G, okay, capital G, and it is equal to 1 divided by R, inverse of the resistance or reciprocal of the resistance anta helthivi. If you just write the formula for resistance, you can write it as N E square tau into A divided by ML anta baribodu. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಎ, ರೈಟ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್, ಹೌ ಡು ವಿ define? It's a measure of the ease with which charge carriers can pass through a given conductor, okay. So it is defined as a measure of the ease andre easiness with which it can carry, right, with which charge carriers. What are the charge carriers in the conductor? Charge carriers are nothing but the free electrons, right? Charge carriers can pass through the conductor. Conductor alli pass agake ಏನು ಈಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್? ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಓಮ್, ದೆನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಓಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿತೀವಿ, ಓಕೆ. ಓಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ -1 we will write, or this SI unit can also be written as mho, right? That is just opposite of ohm, okay. Symbolically ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿತೀವಿ. Or one more unit is there, that is called as Simon, okay. These are all the units for conductance. You must remember, for 1 marks they may ask you any of the questions what I am discussing here, definition athwa SI unit athwa dimensions kelbodu. So dimensional formula for conductance is dimensional formula is M inverse L to the power of -2 T to the power of 3 A to the power of 2, okay. So this you can derive by using this formula. I am not going to derive and all those things, you have already learnt in first few. So just remember what is the dimensions of this given physical quantity, okay. For 1 marks or 2 marks, any of these important definitions or units they may ask, okay. One more definition is there, that is for conductivity. Obviously you can easily guess now what is conductivity. Conductance is the reciprocal of resistance. Similarly conductivity is the inverse of resistivity, okay. Conductivity of a substance, it is equal to inverse of ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸಿಗ್ಮಾದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. Okay, very important formulas these are. So you can use these formulas while solving numericals also, okay. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ CET JEE ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 over rho, which can also be written as sigma will be equal to ne square tau divided by m.
where n will be number density of free electrons, E is the charge on each electron, tau is relaxation time, and m is mass of the given electron. Fine. And SI unit of conductivity is, SI unit is, see, resistivity ke SI unit eno ohm meter. Therefore, obviously since it is reciprocal here, we will be having ohm inverse meter inverse. This will be the SI unit for conductivity. Symbolically ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ohm inverse meter inverse, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ mho meter inverse. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕು. ಓಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸೈಮನ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೈಮನ್ meter inverse. Okay, so this is also a unit for conductivity. Okay, what about the dimensions of conductivity? Dimensional formula for conductivity is, dimensional formula with respect to this equation is capital M to the power of -1, L to the power of -3, T to the power of 3, A to the power of 2. Okay, so this is few very important definitions which you must know and remember relating to this concept. Okay, now based on these definitions and this concept, let us derive an expression for Ohm's law. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್? ಫಾರ್ 3 marks they may ask you this question, to derive an expression for microscopic form of Ohm's law ಅಂತ, ಅಥವಾ derive an equivalent form of Ohm's law ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, in that case you need to derive the following expression. So equivalent form of Ohm's law or microscopic form of Ohm's law. To derive it, let us consider the electric current equations. We know the electric current equation, which is given by I is equals to NEA VD. Okay, let's consider this as our equation number 1. Okay, and also we know the equation for drift velocity. What is the expression for drift velocity? VD is equals to small e into capital E tau divided by m. Right, now this value of drift velocity we can substitute it in equation number 1. Right, on substituting we can rewrite the above equation 1 as I is equals to NEA into E tau divided by m. On simplifying this, we can rewrite it as n as it is barkontivi. Small e, since it is 2 times, it becomes square, e square, capital A, capital E, tau, and in denominator we shall write m. So let's consider that as equation number 2. Or if I just take this area term from the right hand side of the equation and take it to the left hand side, it goes to the denominator. Right, I'll just shift this area term from right hand side to the left hand side. So I can rewrite the expression as capital I divided by A is equals to NE square capital E tau divided by m. So this is our equation number 3. Just now we had discussed this current divided by area, current per unit area. It is the definition for current density, right? Just now we had discussed. So ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ J. J is equals to I divided by A ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Right, so also we know one more equation for resistivity. Resistivity expression ಏನು, m divided by NE square tau ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, m divided by NE square into tau. ಇದೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
Instead of I by A, I can write it as J, capital J. In right hand side, instead of writing NE square tau divided by M, I can write the reciprocal of resistivity 1 over rho anta baribodu, because rho is equals to M by NE square tau andre 1 over rho ಏನಾಗುತ್ತೆ NE square tau divided by M ಆಗುತ್ತೆ, right? ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬದಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ, ರೋ ಬರಿತೀನಿ, 1 over ರೋ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಐ ನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 by ರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇ, ರೈಟ್? ಸೊ 1 over ರೋ ಬದಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಗ್ಮಾದಿಂದ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, right? So therefore this above equation can be written as capital J is equals to sigma into capital E. Okay, now this is the relation which resembles the Ohm's law. Ohm's law andre enu, Ohm's law dalli V is proportional to I or V is equals to R into I. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Okay, so J is equals to sigma E, where J is current density, sigma is electrical conductivity and E is the applied electric field. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ V is equals to R by R into I. Okay, so this they may ask it for 3 marks. I hope you understood the derivation. So derive one more very important expression, that is for electrical conductivity. 5 marks ಗೆ very important question ಇದು. 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ derive an expression for electrical conductivity of a given conductor ಅಥವಾ derive an expression for sigma ಅಂತ. Okay, so in that case you have to go through this derivation. Okay, for that to derive an expression for electrical conductivity, sigma ಗೆ equation ಅನ್ನ derive ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, let us consider a conductor which is of cylindrical shape. I have considered a electrical conductor here and the length of the conductor I have considered as small l and area of the conductor is capital A. Okay, and I'll be applying electric field on this conductor by means of connecting it to a battery. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will provide the necessary potential difference for this conductor at the ends of the conductor by making one terminal of the conductor as positively charged and the other terminal as negatively charged. Okay, so potential difference create agide anta helidre it means electric field has been set up from positive terminal towards the negative terminal. Positive in the negative terminal direction alli electric field enagutte set up agutte. Once the electric field is set up, what happens inside the electric conductor? The free electrons which are available in the conductor, they will experience certain electrical force, right? And due to that force they will start experience the acceleration, they will start drifting, right? Drifting in the direction opposite to the direction of electric field. Free electrons ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ moving or drifting towards the positive terminal with certain velocity, that is drift velocity, then we observe an electric current in this conductor which will be given by the direction ಏನಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಂದು we always take it from positive flow of positive charges direction ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Starts from positive terminal of the battery and terminates to negative terminal of the battery. Electric current will be observed, right? Now in this situation, considering this situation, we have to derive an expression for what is the conductivity of the given
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So the things which I just explained, I have written it over here in words. In the same manner, whenever you are deriving an expression, you should write each and everything, every consideration in words. Okay. Once the consideration is been done, then let us consider the expression for electric current which we observe in this conductor. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ in terms of drift velocity, ಅದಕ್ಕೆ equation ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. That I will write it as I is equals to NEA into VD. Right. Now in this expression what I have just done a small changes, that is area term na nanu right hand side inda left hand side ಗೆ shift ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So when it comes to left hand side, it goes to the denominator, and by the definition we know current per unit area is nothing but the current density, right? So which means I by A can be replaced as capital J. And also we know the expression for this drift velocity. The drift velocity is given by E into capital E tau divided by M, right? ಇದು ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. So when we substitute it, we get J is equals to NE will remain as it is, and instead of VD, I'll write as E into capital E tau divided by M. Okay. So bardu simplify ಮಾಡಿದಾಗ we get NE square capital E tau divided by M. Okay. So J is equals to NE square tau divided by M into E. Simplify ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. And we know from the definition that NE square tau divided by M is nothing but the conductivity. ಈ term ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು, we can replace it and write it as sigma. Why? Because we know 1 over rho is nothing but sigma, right? So rho value ಏನು, we know since rho is M by NE square tau. So 1 over rho ಏನಾಗುತ್ತೆ, since rho is equals to M divided by NE square tau, and this implies 1 over rho will be equal to NE square tau divided by M, and 1 over rho is nothing but what? It is nothing but sigma, right? Electrical conductivity. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ equation ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. Because 1 over sigma is equals to 1 over rho is equals to NE square tau by M, and also 1 over rho is equals to sigma. Therefore, since in both the equations left hand side terms are same, then right hand side can also be equated. So J will be equal to sigma into E. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, right? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NE square tau divided by M. So this is the expression which we want to determine, right? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So since we got the expression for conductivity, we will stop our derivation over here, right? So electrical conductivity sigma is given by NE square tau divided by M, where N is the number density of free electrons, small e is the charge on each electron, tau is relaxation time, and M is mass of each free electron, okay, mass of each free electrons. So this is the derivation for electrical conductivity. A very important question you must remember. Now let us discuss regarding resistivity of different materials, right? So far now resistivity andre ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, we derived different expressions relating to this resistivity, right? Now let us discuss the different resistivity of different materials, right? Say for example, if you consider the
ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, right? So in case of conductors, it will be having very low resistivity in the range of, which will be in the range of 10 to the power of minus 8 ohm meter to 10 to the power of minus 6 ohm meters. ಓಕೆ, ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ in large amount, right? Even at room temperature the current flow is in large amount in case of conductors due to it has some low resistivity. Examples for conductors are like copper, aluminium, metals, right? Aluminium, iron, etc. all the metals basically, right? ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ the value of resistivity it lies between the values of insulators, conductors and conductors ಮತ್ತೆ insulators ಮಧ್ಯ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ range ಬರುತ್ತೆ, resistivity range, right? So what will be the range? It will be around 10 to the power of minus 5 ohm meter to 10 to the power of 3 ohm meter. Okay, so this will be the range of resistivity in case of semiconductor. Examples for semiconductors, as you know, is germanium, silicon, carbon, germanium, silicon, carbon, etc. Okay, so these are the examples for semiconductors. Now in case of insulators ಅಲ್ಲಿ resistivity ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, whether it will be low or high. Obviously in case of insulators resistivity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it will be high, it has high resistivity ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be less conductivity, therefore they do not conduct electric current ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿದು, ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to the power of 5 ohm meter to 10 to the power of 16 ohm meter. See, this is a very huge resistivity range, right? So this is the reason the electric current does not flows in insulators. Example for insulator is pure water or glass or quartz, right? So these are all the examples for insulators. Fine. And also what you must remember relating to this resistivity is, this resistivity, it is a constant for a given material. Okay, ಒಂದು given material ಗೆ, say for example for copper it is not going to vary. Okay, for a copper it has certain definite value, for aluminium it has certain definite value, right? For different materials it's a constant, resistivity is a constant value and it is not dependent on the dimensions ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, length whatever it may be, area whatever it may be. Okay, so resistivity will not be depending on the dimensions and it depends on the nature of the material. It purely depends upon
what kind of material it is. If it is a metallic material or if it is a conductor, resistivity value will be low, but it's a constant for a given material. If it is an insulator, the resistivity will be very high, right, and it's a constant value for that given particular material. Okay, like this, the resistivity of different materials will be having different ranges and different values for respective materials. Okay, so if we precisely study about the resistivity dependence, right, so we know the formula for resistivity. Resistivity formula ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is rho is equals to m divided by n e square tau. Now in this equation we know mass and charge of each electron, those two terms are constants, right? Depends, now remaining terms are n and tau. So rho is depending upon the number density of free electrons and relaxation time. Number density ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? It depends upon the nature of the material. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ and resistivity of the given material. And what about the relaxation time? If relaxation time is less, then resistivity will be more, right? Relaxation time ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೊಲೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೋರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ for a given conductor, the number density, the number of free electrons per unit volume, right? So resistivity depends on that factor and as well as relaxation time. So, our relationship you can see, resistivity is inversely dependent on number of free electrons per unit volume of the conductor and also the relaxation time. And we know for a given conductor, this number density of free electrons is a constant. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು given conductor ಗೆ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, that's a given constant, right? And for aluminium, say for example you take aluminium or different metals, if you go on considering, the number density of free electrons is a constant for a given material, right? And it depends purely on the nature of the material. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ point you should remember about resistivity. So on what factors resistivity depends? It depends upon nature of the material and also the temperature. Nature of the material andre it depends upon the number of free electrons availability. Okay, nature of temperature means as temperature increases, resistivity will also increase. Okay, so this will be in case of, particularly in case of conductors. But what about insulators and semiconductors? Insulators and semiconductors alli resistivity decreases with the temperature. ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೊತೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
the compensation of decrease in relaxation time, this will be dominant. Okay, in case of semiconductors and insulator, relaxation time decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ formation of free electrons will be more plays a more dominant role in case of semiconductors and insulators. So ಹಾಗಾಗಿ number density increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ resistivity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, as temperature increases, resistivity increases. Okay, but in case of semiconductors and insulators, as temperature increase, resistivity decrease ಆಗುತ್ತೆ. So this point you must remember. Fine. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. As temperature increase, resistivity decrease. So this is about the resistivity of different materials.